Wazungu walisema time will tell. Ni mimi tu 2016 tumetoka makaburini. Walipozua zogo wanataka kupiga Pastor Mackenzie wamuue, na akatembea katikati yao na wasijue amepita vipi. Alafu usihangaishwe. Sasa jueni kwamba shetani amekamatwa, ibilisi ameshikwa. Na nikaenda zangu. Baadaye hiyo wiki Bwana akaninenea, akaniambia sasa waambie wanadamu. Kufuatia hiyo waliifanya. Vifo vitaongezeka ndani ya Mavostani. Nilisema hapa. Basi shika maneno haya ninayokuambia siku ya leo. Tegemeo walilo nalo juu ya madawa na hospitali. Vifo vitaongezeka ndani ya hospitali dunia hii tangu sasa kwa jina la Yesu. Four people are feared dead in different public hospitals. Day 3 of the public hospital nurses strike in Kenya. Since the strike began, hospitals like this one, which aren't run by the government, have had more people coming in looking for treatment. We have a faith-based organization, so our prices are lesser than the private hospital. The doctor strike has been declared illegal by the Employment and Labor Relations Court. Several patients have died as a result of lack of care in public hospitals. We'll go on for as long as it takes. We have been on strike for more than 70 days. And it's not just the pain. For many patients, it's a matter of life and death. The Kenyan Cancer Association says the death rate among patients awaiting treatment has increased by 50%. Ili Bwana aibishe tegemeo la ulimwengu na dunia. Sasa wewe nenda kuanzia leo ukafe pamoja nao.
ili aliaibishe tegemeo la wafalme na madaktari. Nilisema hapa from 2016 June kufikia sasa ni nini kinaendelea? Crippling national strike by government nurses in Kenya is now in its 5th week, and medical services in many parts of the country are being affected. The 26,000-member Kenya National Union of Nurses is demanding that a deal to give them pay raises be signed and implemented. The deal was meant to have been signed by the union, the national government and county governments, but the Salaries and Remuneration Commission, which advises on public sector pay, rejected the deal. The strike is forcing patients to be turned away from many government hospitals. It's also a major headache for elected officials, with both national and county elections only weeks away on August the 8th. If jailing the officials is what will realize the respect for this nation, for the nurses of this country, then so be it. The officials are ready to go to jail. The officials are ready to die for what they negotiated. Because if that is what will account the Kenyan nurses respect, then so be it. We are ready for anything, even to die, leave alone jailing. Well, nurses are not the only ones on strike. Lecturers at government universities are also on strike in protest of the way in which a pay hike agreement signed earlier this year was being implemented. President Uhuru Kenyatta, who is seeking re-election in August, said in March that the overall wage bill for government employees had to be cut. Kuliwahi kuwa experienced migomo ya madaktari kama wakati huo, kama kuanzia last year June kwenda mbele kuja mpaka sasa? Iliwahi kuwa experienced? Iliwahi kuonekana katika historia ya nchi hii? Kile kina wakula hawakijui. Laiti wangelikijua, hata hawa madaktari wasingedai mishahara, wangetubu na kuacha udaktari wakaokoka waingie mbinguni kwa jina la Yesu. Yes sir. Yeah, I am. Nilipokuambia kuna maiti sita na information, kwa nini unaniambia ni moja? Kuna mtu alisema ni moja, sio moja. Nilikuja hapa niko na information ya wale. The assistant chief nurse ndiye amesema in the last 24 hours we only lost. You told me there is only lost one. How many dead babies are this now? How many are these? What do you want to mimi ni mtoto wako? Mheshimiwa Governor, he can explain to you these are bodies from Friday. Not from Friday. Zilizalewa the governor. Okay, Mr. Governor. Hii picha limetumiwa asubuhi saa 1. Yes. Sasa hiyo ndio umetoka kwa ward. Kwa hivyo maisha inakaa kwa ward kutoka weekend. Okay, zilikuwa kwa mchezo. Tushimene na wewe. Fanya kazi yako na mimi nifanye kazi yangu. Okay. Nimeambiwa hapa kuna maiti 6 kutoka asubuhi na ndio hizi tunaziona. Na wewe unaniambia moja. Wewe umefanya hapa miaka ngapi? 4 months. I came in April. Na ulifundishwa kunidanganya? Kama unitumie sasa sijakudanganya. It's mimi nimekwambia. Assistant chief nurse mimi nimekwambia asubuhi. Nimetumwa message hapa maiti 6 zikibeba zikiletwa moja. And I want to prove you wrong. That is true. You have seen, I've seen the photo. Yes. Huyu ni wewe. Unabeba hii maiti ni wewe. Kwa hiyo tuangalie hiyo nini. Kwanza wewe unafanya hapa. Tuambie ni maiti si maiti. Nikipata ni maiti wanaangalia na kufuta kazi. Ni hata kushikwa. Ndio polisi. Amefisha maiti kwa pepa huku chini. In her report that she was. Hizi kama nikikuja hapa mimi na pikipiki mimi hizi kama mafuta. Wao wananiambia one maiti. Na bado iko tengene kumeficha. Wapi mama? Toa hiyo yote unaficha. Mimi binadamu bwana napenda kufunga kama fence. Mbao. Toa hiyo maiti kwa wote kwa box. Ndio kupiga kofi zaidi. Vifo vitaongezeka ndani ya Mavostad. Nilisema hapa. Vifo vitaongezeka ndani ya Mavostad. Baada ya kushuka kutoka kwenye pikipiki iliyombeba, Gavana Mike Sonko aliingia kwenye hospitali ya Pumwani
kama mcheza filamu hodari. Amefisha maiti kwa pepo kwa huku chini. Na report that she was. Ndio kama nikuja hapa mimi na pikipiki mimi ndio mafuta. Wao wananiambia one maiti. Tabaki kwa zingine mmeficha. Hasira za mkizi zilimpanda simba wa Nairobi. Mimi ni binadamu bwana, napenda kufunga kama fence. Mbao. Toa maiti kwa yote kwa mabox. Ndio kupiga kofi zaidi. Wafanyikazi wa hospitali ya kujifungua ya Pumwani wakashindwa kupumua huku wakishurutishwa kuonyesha walikoficha maiti za watoto hao 12. How many dead babies are this now? How many are this? Wale wanasema mimi ni mtoto wako. Mwanzoni walisita kuonyesha zilikofichwa maiti, lakini jinsi gavana alivyowapiga mpini wa maneno, wakawa hana budi ila kufuata sheria na maagizo yake. Duru zikiarifu kuwa wasimamizi wa hospitali walikuwa wamerekodi kuwa ni watoto 6 tu waliofariki na kuibua maswali kuhusu ni kwa nini vifo vya watoto wengine havikunakiliwa. Thank you very much, Olive. Right now, the senior management here are locked in a meeting whereby they are trying to forge for a statement that they have promised to share with us in regards to what happened this morning. According to the people who were here earlier, the governor came riding on a motorbike, and that is how he was able to come into this hospital incognito. And apparently the bodies had been stashed in 3 boxes, and the boxes had 6 bodies, 5 bodies, and 1 body each. And we are following up this story because so far the members of staff here who we've been able to just chat with are not really divulging much. They are not really sharing what happened earlier this morning, and so we will be talking to some of the patients here to find out how the situation is in the service delivery of the maternity services here. We talked to one of the subordinate staff, and they told us that there was some power interruption earlier this week, and maybe that could be what triggered the failure of the incubators, which apparently, according to the county, was the cause of the death of the infants. We will ikiwaambia yale Mungu anaonya juu ya chanjo ambazo zilikuwa zinapitishwa mashuleni na vijijini na kwenye maboma ya watoto wadogo, chanjo pamoja na za wasichana na wamama, ati ni ya tetanus. Wangapi mnakumbuka? Waende wengine wakaenda wakitupa mikono. Pastor Mackenzie akihubiri mengine ni usiki na mengine uache, na madawa mengineo. Magonjwa yameletwa kwa miili ya wanadamu, si mapepo ya kuwaingia hawa watu. Ni mapepo ya kuingizwa na madaktari. Sio pepo anazunguka huko hata imeingia mtu. Ni mapepo yanapitia kwa sindano na mengine kwa tembe. Akichelasit Dispensary in Osajai location of Teso North, Busia County. The medical facility where 28 children suffer the effects of an injection gone wrong in 2015. At the time of filming, not much activity was happening here. A few kilometers from the facility, we find this family. Wanamleta tu kufanya tu kunyorosa ye mguu pole pole. Pamela Wanyonyi tries to manage her 11-year-old son, Zakayo Onyapide's paralysis, which was brought about after he complained of having malaria and was injected by a nurse at the local dispensary. Alipomaliza tu kudunga mtoto alitoka tu kwa miguu yangu kaanguka chini. Hapo nikaanza kutetemeka. For Pamela, that memory is forever etched in her mind, disappointed that her son went to hospital walking but came out paralyzed. Kabla hajaathiriwa, hapo mwanzo ilikuwa mtoto mzuri kwa darasa, huwa anakuwa na namba ile mzuri. Hata max yake ilikuwa inapita 50. Lakini vile tu alipata hiyo ugonjwa, hakuna hata kuvuka hata 50. Huwa anapata 20. The last born in a family of 5,
Zakayo now sits at home, often tired and able to go to school, with only a distant look that seems to tell of a time when he could play like other children. Akili sio timamu na hana nguvu kwa mwili, ni kuuma saa wote na mgongo na mishipa huwa kitu inatembea kama dudu. A few kilometers away, another family shares a similar experience. 9-year-old Kate Atenge also became paralyzed after complaining of having malaria and was injected with what now appears to have been a crippling jab, as told by her auntie, Catherine Orikodi. Goti lake lilirudi likakuwa ngumu, ambapo wakati tulipelekwa Nairobi Hospital aliweza kupasuliwa. Na hilo goti walipopasua walipata kwamba hii kneecap ilikuwa imeathirika kiasi kwamba haiwezi kuweza kuwa flexible. Since then, and loaded with a lot of stress, Kate's mother, who was 7 months pregnant at the time, is reported to have died in March this year. Kate now lives with her grandparents, who are equally poor. Kuna shida sababu hawa ni wazee ambao hawajiwezi. Na baba yao ni mtu ambaye anatafuta tu maisha ya kubahatika hapa na pale. Apart from exhibiting physical signs of paralysis, Kate also had her brain capacity hampered. Hiyo mguu, hii shipa, inaitwa sciatic nerve. The children are suspected to have been injured in the sciatic nerve after receiving an improperly performed injection which caused sensory loss. The sciatic nerve is the longest and widest single nerve in the human body, located in the lower back and runs through the buttock down to the lower limbs. But even as Orikodi narrates her niece's ordeal, her 12-year-old son was also not lucky, as he too suffered the effects of that lethal jab. Tunapoendelea kuangalia watoto wakiteseka hivi, sisi wazazi tuna uchungu.